Hi guys, we shall have a discuss on method overriding. What is method overriding? It's a very important question asked in any interview. For suppose think like this, this is a superclass method and this is subclass method. This seems to be both similar. That means superclass method and subclass method having same names with same signature. అంటే సూపర్ క్లాస్ లో మెథడ్ సబ్ క్లాస్ లో మెథడ్ రెండు సేమ్ నేమ్ సేమ్ సిగ్నేచర్ ఉంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటామండి. మరి ఇలా జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపన్ వెన్ దెర్ ఇస్ సేమ్ సిగ్నేచర్ అండ్ సేమ్ నేమ్? దిస్ సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ విల్ బి హిడెన్ బై ద సబ్ క్లాస్ మెథడ్. That means you are not able to see the super class method. It is not deleted, just it is hidden. Super class method ఏమైపోతుందండి? సబ్ క్లాస్ మెథడ్ వలన హైడ్ అయిపోతుంది. సో దట్ as many times you call, only the subclass method will be executed, but not the superclass method. దీని వలన ఏం జరుగుతుందమ్మా? సబ్ క్లాస్ మెథడే ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కానీ సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇలా సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ ని సబ్ క్లాస్ మెథడ్ హైడ్ చేసే విధానాన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం. దట్ మీన్స్ ద హైడింగ్ ఆఫ్ సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ బై ద సబ్ క్లాస్ మెథడ్ is called as method overriding. So, how can we call the superclass method? Let's see with an example program. Just let me share my screen. You can see here, I'm taking a scenario. Now, what is method overriding? Superclass method and a subclass method having same names with same signature. Just take this scenario. There is a class called as parent class and there is a child class. Child is a subclass of parent. The parent class is having the method public void display. You can see here, display is a method with how many arguments? This is a method with zero arguments and it has having some a plus plus logic. And a child is a subclass. Just if you observe here, the method name, parent class method name is display. And of course, the child class method name is also display with zero arguments, and it is having some XX logic. That means some star logic. That means the logic of superclass method and the logic of subclass method are quite different. Under superclass లో ఉన్న method logic, subclass లో ఉన్న method logic different. But method name same. ఇక్కడ జీరో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయండి, ఇక్కడ జీరో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్, ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్. సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ పబ్లిక్ కీవర్డ్ తో డిక్లేర్ చేయబడింది, సబ్ క్లాస్ మెథడ్ కూడా పబ్లిక్. దట్ మీన్స్ దిస్ టూ మెథడ్స్ లుక్స్ క్వైట్ సిమిలర్. In this case, I'm trying in the main method, I'm trying to create an object for child class. Okay, and the child class object is created. Okay, when it is trying to create a child class, since child is a subclass of parent class, first it will allocate the memory for parent class method. That means public void display, the method will be allocated. After allocating this memory, immediately it will get back to the, after allocating the memory to the superclass method, some plus plus logic, immediately the child class get back to the child class and try to allocate the memory for child class. Simple గా చెప్పాలంటే ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినా కూడా చైల్డ్ క్లాస్ ఎవరి నుండి వచ్చిందండి? సూపర్ క్లాస్ నుండి వచ్చింది. కాబట్టి ఫస్ట్ సూపర్ క్లాస్ కి మెమరీ అలొకేట్ అయింది. సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ప్లస్ ప్లస్ లాజిక్, డిస్ప్లే మెథడ్ లాజిక్ అలొకేట్ అయింది. బ్యాక్ రాగానే చైల్డ్ క్లాస్ లో ఏ మెథడ్ ఉందండి? డిస్ప్లే. ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ కి అలొకేట్ జరగాలి కదా. ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ కి అలొకేట్ జరిగినప్పుడు ఏమైతుందంటే సేమ్ మెథడ్ ఉండడం వల్ల చూడండి, ఇది స్టార్ లాజిక్ అంటే సబ్ క్లాస్ మెథడ్. ఈ సబ్ క్లాస్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది? సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ ని ఇలా హైడ్ చేసేస్తుంది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ డిలీట్ అవ్వట్లేదు, జస్ట్ హైడ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ద సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ ఈస్ హిడెన్ బై సబ్ క్లాస్ మెథడ్. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ ద సబ్ క్లాస్ మెథడ్ బట్ నాట్ ద సూపర్ క్లాస్ మెథడ్. ఇలా సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ హైడ్ అయిపోయింది, సబ్ క్లాస్ మెథడ్ ఏమో ఎక్స్పోజ్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు నేను c.display అన్నప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. దీని వలన మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? we'll get the output as display of star. That means the child class method will be executed but not super class method. Let's take this example and you will have a clear explanation. Just see here. Now this is the
parent class method having the display method with plus parent code, and this is the child class extended from parent and is having the method same display method with zero arguments. Here also zero arguments. The return type is void in the super class. Of course, in the child class void, and this access specifier is public here. Here also public, but the logic is quite different. Here parent display plus code. Here child displays some star code. And in the main method class, I'm trying to create an object for child class c.display. Just please compile and execute the file java c parent dot java c main dot java. Even though there are three classes in our file, main method is present in main class, so I'm writing as java c main dot java and try to execute the file as java main. Here you can see the output. The child display method is executed but not parent. That's what I explained in the previous scenario. How many times we call those many times the child class method will be executed but not the super class method. Sir, how can we resolve this problem? Okay, method overriding is not a problem. Just we can resolve it. Sir, how can we resolve it? Just use the super keyword to call the super class method. ఏమీ లేదండి, సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఇక్కడ సబ్ క్లాస్ మెథడ్ ఉంది కదండి, చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే సబ్ క్లాస్ మెథడ్ లో జస్ట్ యూజ్ ద కీవర్డ్ సూపర్ dot and call the method as display. Now, you clearly understood that when we call c.display, it calls the child class display method, and the child class display method again calls super.display means it calls the super class method, that is display. First parent class display method will be executed, then it get back to the child class method display, and then it executes the child display. This is how we resolve the method overriding. That means even though there are two methods with same signature, even though we can call the superclass method by using the super keyword. Just save this file and once again do compile java c main.java and run the file as java space main. Just you see the output, guys. Superclass method is called as well as child class method is also called. Thank you so much. We shall have another topic. Thank you.